Guarantee of surety എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇതാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ, റൈറ്റ് ടു കൺസൾട്ടേഷൻ, റൈറ്റ് ടു സബ്രോഗേഷൻ, ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറേ ടേംസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ? Surety is entitled to all information pertaining to the loan. As per section 142, any guarantee which has been obtained by means of a misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid. As per section 143, any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to the material circumstance is invalid. നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾ ഇൻഫോർമേഷൻ പെർട്ടൈനിങ് ടു ദ ലോൺ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ലോണുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം ബൈ ദിസ് ഷുവർട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ സർക്കംസ്റ്റൻസസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൈലൻസ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് മറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? സോ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സുകൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് യു വാണ്ട് ടു ബി ഡിസ്ക്ലോസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ടു കൺസൾട്ടേഷൻ. Creditor should consult a surety if he wants to change the terms and conditions of the loan. Creditor should consult surety if he want to change the terms and conditions. അതായത് ഈ ക്രെഡിറ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹി വാണ്ട് ടു കൺസൾട്ട് ദ ഷുവർട്ടി, and after consulting the surety he can make a changes in the terms and conditions. Okay, as per section 133, any variance made without the surety's consent and in the terms of this contract between the principal debtor and the creditor discharges the surety as to the transaction subsequent to the variance. Okay, so in the case of just to consult the surety before making any terms and conditions, that simply refers to as a right to right to consultation. Okay, so that is if you want to change the terms and conditions of the loan. Next is as per section 134, the surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is released, or by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is discharged by the principal debtor. ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസുകളും ലയബിലിറ്റീസും വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗോൺ ടു ദ principal debtor. Okay, as per section 135, a contractor between the creditor and the principal debtor by which the creditor make a composition with this promises to give time to or not to sue the principal debtor discharges the surety unless the surety assent to such a contract. ഈ ലോനകത്ത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇപ്പം ഓരോ കേസുകളും ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഡൗട്ട് വരുന്ന ഓരോ കേസുകളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് ടൈം ലിമിറ്റ് കാരണം തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ജസ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ഓൾ ദി കേസസ്, ഓൾ ദി ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് കോൺട്രാക്ട്. In the case of right to consultation, just to consult the surety before making any terms and conditions. In case of right to subrogation, the concept right to subrogation means right against the creditor. That is, after the surety pay the amount to creditor, he will step into the shoes of the creditor and he will be entitled to all the benefit to which the creditor was entitled. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയതിന് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് റൈറ്റ് ടു സബ്രോഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ക്രെഡിറ്റർ വൈൽ മേക്കിംഗ് എനി doubts or making feel any problems. You want step the creditor, he will step into the shoes of the creditor. ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ കോണിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയൂലേ, സോ ലൈക്ക് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദ ഷുവർട്ടി പേ ദ എമൗണ്ട് ടു ദ ക്രെഡിറ്റർ, ഹി വിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദ ഷൂസ് ഓഫ് ദ ക്രെഡിറ്റർ ആൻഡ് ഹി വിൽ ബി എൻറ്റൈറ്റഡ് ടു ഓൾ ദി ബെനിഫിറ്റ് ടു വിച്ച് ദ ക്രെഡിറ്റർ വാസ് എൻറ്റൈറ്റഡ്. As per section 140, where a guaranteed debtor has
become due or default of the principal debtor to perform a guaranteed duty has taken place, the surety upon the payment or performance of all that he is liable for is invested with all the rights which he is the creditor and against the principal debtor. As per section 141, a surety is entitled to the benefit of every security which is the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of the suretyship entered into yes entered into whether the surety is know the existence of such a security or not, and if the creditor loses or without the consent of the existence of such security or not, and if the creditor loses or without the consent of the surety parts with the such security, the surety is discharged to the extent of the value of security. A is the borrower, B is the guarantor. Upon default, B has made to the dues to the bank. Now the bank has to hand over to the B all the documents and securing giving all to the given by to A to the bank. Now B, the guarantor, will become the creditor of the practical purpose. On the payment on the behalf of debtor, guarantor step into the shoes of the creditor. Guarantees step into the shoes of the creditor. That's important. Right to indemnity. Right against debtor. Right against creditor is right to subrogation. Right against debtor is right to indemnity. As per section 145, in every contract of guarantee, there is an implied promises by the principal debtor to indemnity by the surety, and the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever the sum he has to rightfully paid under the ഗ്യാരണ്ടി. അതായത് ഇവിടെ ഡെപ്റ്റർക്കെതിരെ എന്നുള്ള എത്രയാണോ അവർ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബൈ ത്രൂ ദ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത്രയും എമൗണ്ടിന് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇസ് ഇറ്റ്. So right against the co-sureties. As per section 146, where two or more persons are co-sureties for the same debt or duty, the co-securities are liable as between themselves to pay each and equal share of the whole debt or of that part of it which remain unpaid by the principal debtor. Example, A is a borrower, B is and C is a guarantor of the due of 20,000. If C pays 20,000, C has right to recover 10,000 is from B and 20,000 from A. Also, C has a right to securing given by to the A to the bank. അടുത്താണ് contingent guarantees. Continuing guarantees. Next term. പിന്നെ revocation of guarantee and some terms. That's all. Continuing guarantee as per section 129. As per section 129, a guarantee which extend to a series of transaction is called continuing guarantee. Guarantee which extend to a series of transaction. അതായത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുക. ഇൻസ്റ്റഡ് അതിന് പകരമായിട്ട് എന്താ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ 50,000 ഫ്രോം എ ഗ്യാരണ്ടി വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു എ സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. ആ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഗ്യാരണ്ടി. ഇഫ് യു ആർ ഗ്യാരൻറ്റർ ടു എ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ബൈ യുവർ ഫ്രണ്ട്, then it is the case of continuing guarantee. As per section 130, a continuing guarantee may be revoked by the surety as so as to future transaction by notice of the creditor. A has availed a cash credit limit of 50,000 from the bank. B has guaranteed and it is the running account. Both the credit and debt keep on taking place. The balance on the charging B is liable to 50,000 or balance whichever is less. And the debt balance is 10,000. B can revoke his guarantee. In this case, B will liable for only a 10,000 and not 50,000. The bank allow A to withdraw beyond 10,000. B is not liable for amount exceeding 10,000 if there is a credit in the account 12,000 after the revocation of guarantee. Then the liability of B is cancelled. B is no more liable even if the bank allow withdrawn afterwards.
Revocation of guarantee. Guarantee for a loan cannot be revoked. A continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to future transaction by notice to the creditor. Guarantee is revoked if the surety is discharged. Guarantee is evoked and the surety is discharged in the following circumstances: discharge of surety, death of surety. അതായത് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി റിവോക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന ടൈം, അതായത് ഇപ്പോൾ ലോണിനാണ് നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ എ ലോൺ കാനോട്ട് ബി റിവോക്ക്ഡ്. നമ്മൾ ലോണിനാണ് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും റിവോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഗ്യാരണ്ടി മേ ഇറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം, കണ്ടിന്യൂയിങ് ഗ്യാരണ്ടീൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എനി ടൈം ബി റിവോക്ക്ഡ് ബൈ ദ ഷുവർട്ടി. ഷുവർട്ടിക്ക് ഏത് സമയം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്താ ഫ്യൂച്ചർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബൈ നോട്ടീസ് ടു ദ ക്രെഡിറ്റർക്ക്. പക്ഷേ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നോട്ടീസ് ക്രെഡിറ്റർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഗ്യാരണ്ടി വി ക്യാൻ ബി റിവോക്ക്ഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദി ലോൺ. സോ guarantee is revoked if the surety is discharged. Guarantee is revoked if the surety is ഡിസ്ചാർജ്. ഷുവർട്ടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി റിവോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഗ്യാരണ്ടി ഈസ് ഇവോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ദ ഷുവർട്ടി ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. ഗ്യാരണ്ടി ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷുവർട്ടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കേസസുകൾ ഒന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഷുവർട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഷുവർട്ടിയുടെ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഷുവർട്ടിയുടെ മരണം മൂലവുമാണ് എന്താവുന്നത്? ഗ്യാരണ്ടി ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഷുവർട്ടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, the death of the surety operates in the absence of any contract to the contrary as evocation on the continuing guarantee so far as regards the future transaction. Variance in terms of contract. Release of principal debtor by the creditor. Compromise between the debtor and creditor without surety's consent. Impairment of the surety's remedies due to an act of the creditor. These are the different cases. As the first case is variance in the terms of the contract. Variance in terms of contract. Any variance made without the surety's consent in the terms of the contract between the principal debtor and the creditor discharge the surety as the transaction subsequent to the variance. In the case of release of principal debtor by the creditor, the surety is discharged by any contract between this creditor and the debtor by which the principal debtor is released, or by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is discharge of the principal debtor, and compromise between the debtor and creditor without the surety's consent. A contract between the creditor and the principal debtor by which the creditor make a composition with or promise to give time or not to sue the principal debtor discharge the surety unless the surety assent to such contract. Were a contract to give time to principal debtor is made by the creditor with a third person and not with the principal debtor, the surety is not discharged. Impairment of surety's remedy due to an act of creditor. If the creditor does any act which is inconsistent with the right of surety, or omit to do any act which his duty to the surety require him to do, and eventually remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired, the surety is discharged. On the loss of surety security given by the debtor, invalidation of contract of guarantee. Any guarantee which has been obtained by means of a misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and the assent concerning a material part of the transaction is invalid. Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to the material circumstances is invalid. But when the guarantee is invalid, എപ്പോഴാണ് guarantee invalid ആവുന്നത്? Where a person give a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined in it as courtesy, the guarantee is not invalid if that other person does not join.
ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി ഇവോക്കഡ് ആൻഡ് ഷുവർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഷുവർട്ടിൻ്റെ കേസിലും ഡെത്തിൻ്റെ കേസിലുമാണ്. ഫ്യൂച്ചർ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ വേരിയൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്, റിലീസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെപ്റ്റർ ബൈ ദ ക്രെഡിറ്റർ, കോംപ്രമൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ വിത്തൗട്ട് ഷുവർട്ടി കൺസെൻറ്റ്, ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഷുവർട്ടീസ് റെമഡി ഡ്യൂ ടു ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റർ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കേസസുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഏതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, ഇൻഡിമിനിറ്റി ഗ്യാരണ്ടി. അനദർ ടോപ്പിക് ഈസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കേസാണ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദിസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി. ഓക്കെ.